Hi dear students. So in our last class we were discussing algae. Okay, so we have completed the first division of plant kingdom, that was algae. So today we are moving on to the second group, that is bryophytes. So we have already discussed that the important groups in animal kingdom are algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. We have already discussed algae. Today we are going to discuss bryophytes. So this bryophytes mainly include mosses. അതായത് നിങ്ങൾ പായലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിലൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പായൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ അതാണ് മോസസ്. മെയിൻലി മോസസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്. Okay, so bryophytes, they are known as the amphibians of plant kingdom. So bryophytes are known as amphibians of plant kingdom because they can live in soil. Okay, they live in soil, but they have to depend on water for their sexual reproduction. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. സോ വൈ ദേ ആർ നോൺ ആസ് ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം. Okay, why the bryophytes are known as amphibians of plant kingdom? This is because they live in soil. Okay, they can live in soil. They can live in soil, but they are dependent on water for sexual reproduction. That is, they need water for sexual reproduction. ഓക്കെ, ആംഫിബിയൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ലാൻഡിലും വാട്ടറിലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ആംഫിബിയൻസ്. സോ ഇവർ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്, ദേ ആർ നോൺ ആസ് ദ ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ബിക്കോസ് they can live in soil, but they have to depend on water for their sexual reproduction. വാട്ടർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗാമേറ്റ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വാട്ടർ വേണം. സോ അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So the first point is that bryophytes, they are known as the amphibians of plant kingdom because they live in soil, but they have to depend on water for their sexual reproduction. Then regarding the structure of bryophytes, okay, when we consider the structure of bryophytes, the structure is more differentiated than that of algae. ആൽഗേനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. ദ സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി മോർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ആൽഗെ. ദെൻ an important thing is that they lack true leaves and stem. ഓക്കെ, ട്രൂ ലീവ്സ്, സ്റ്റെം, റൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ട്രൂ ലീവ്സ്, സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട്സ് വിൽ ബി ആബ്സെൻറ്റ്. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഒക്കെ എന്താണെന്ന്. ഇതാണ് ബ്രയോഫൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും റൂട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, സ്റ്റെം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, ലീഫ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേ ഹാവ് നോ ട്രൂ ലീവ്, സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, ട്രൂ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെം, ലീഫ്, റൂട്ട് ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് റൂട്ട് ലൈക്ക്, സ്റ്റെം ലൈക്ക് ആൻഡ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. റൂട്ട് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം പോലത്തെ, ലീഫ് പോലത്തെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് ലീഫിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനോ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനോ റൂട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ലീഫ്-like, stem-like and root-like structures. പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സോ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട്സോ ഒന്നുമില്ല. ട്രൂ സ്റ്റെം, ലീവ്സ് ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ്, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് സ്റ്റെം-like, leaf-like and root-like structures. That is the importance of their structure. So bryophytes, they lack true roots, stem or leaves, but they possess leaf-like, stem-like and root-like structures. Okay, then so this is the body of bryophyte. So their body is divided into two parts. First one is a gametophyte part. Okay, the first part of plant body is a gametophyte part. ഇത്രയും പാർട്ട് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഇത്രയും റീജിയന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പോറോഫൈറ്റ്. Gametophyte and sporophyte.
So the body of a bryophyte includes two main parts, that is a gametophyte and a sporophyte part. So first let us consider this gametophyte part. So the body of the bryophyte is attached to the substratum. അതായത് സോയിലായിരിക്കും സബ്സ്ട്രേറ്റം മിക്ക കേസിലും. സോ സോയിലിലേക്ക് ഇവരുടെ ബോഡി അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സർട്ടൻ റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നോൺ ആസ് റൈസോയിഡ്സ്. ഇവിടെ റൂട്ട് പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള റൂട്ടിനെ പോലെ ഒരു ഹാർഡ്, അതായത് കുറച്ച് തിക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുമല്ല, വളരെ നമ്മൾ ഫൈബറസ് റൂട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, വളരെ ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ട്സ്. സോ അതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ട്സ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് അറ്റാച്ചസ് ദ ബോഡി to the substratum, that is the soil. These structures are known as rhizoids. So rhizoids are root-like structures which attaches this body of bryophyte to the substratum or soil. Okay, so that is rhizoids. Then regarding this gametophyte part, ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് gametophyte part. So this gametophyte part is the main part of the plant body. Okay, this is the main part of the plant body and it is haploid in nature. Okay, haploid means ningalkariam half the set of chromosome. Okay, so this is the main part of the plant body and this part is haploid in nature. So gametophyte is the main part of the plant body which is haploid in nature and it produces gametes. Okay, sexual reproduction വേണ്ട gametesനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ട് ആയിരിക്കും. So the first part is the gametophyte which is haploid in nature and it will form gametes. Okay, then the second part is the sporophyte. Okay, അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ leaf like structure ഉണ്ട്, then ഇവിടെ stem like structure which is known as setae. ഈ ലീഫ് ലൈക്ക് പാർട്ടിന് ലീവ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, പക്ഷെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലീവ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ലീഫ് ലൈക്ക് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ rhizoids are present and these rhizoids are the root like parts. Then leaf like part is present and stem like part which is present in the sporophyte region known as setae. Then regarding the sporophyte part, ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം പറയാം, റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പാർട്ട് പറയാം, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റ് റീജിയനിലേക്ക് വന്നാലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ റിഗാർഡിംഗ് ദ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് the gametophyte part, this part is haploid and it will help in the production of gametes. So here there will be a male reproductive part and also a female reproductive part. So the male reproductive part is known as, or the male sex organ is known as antheridium. Okay, in bryophytes the male sex organ is known as antheridium and this antheridium produces gametes known as antherozoids. So male reproductive part is known as antheridium. Antheridium produces gametes known as antherozoids and these antherozoids are biflagellate. That is, they will have two flagella. Okay, so the male reproductive organ in bryophytes, നമ്മൾ sporophyte ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള gametophyte part ആണ് പറഞ്ഞത്. So this gametophyte part will produce gametes. Now we are talking regarding the male reproductive part and female reproductive part. So the first one is the male reproductive part which is known as antheridium and this antheridium produces male gametes which are called the antherozoids and these antherozoids are biflagellate, that is they will have two flagella. Then second one is the female reproductive part.
female reproductive organ is known as archegonium. Okay, the male reproductive part was antheridium and the female reproductive part was archegonium. Okay, ഇവിടെ A ഇല്ല, archegonium. Female reproductive part is called archegonium and it will produce female gametes called egg. Okay, female gamete is known as egg. So, male gamete, that is anthrozoids, and female gamete is known as egg. Then, in sexual reproduction, what will happen? The male and female gamete will fuse to form a zygote. Okay, so one more thing, that is the archegonium or the female reproductive organ. It will be a flask-shaped structure. Okay, the shape of archegonium, it will be a flask-shaped structure. അതായത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ആർക്കിഗോണിയത്തിന് ഉണ്ടാവുക. So the archegonium will be a flask-shaped structure and it will produce the female gamete known as egg. Okay, then what was the name of the male gametes? Anthrozoids. Okay, biflagellated anthrozoids. So the male gamete anthrozoid meets the female gamete egg and both of them fuses to form zygote. Okay, like any normal sexual reproduction, the male gamete fuses with the female gamete to form a zygote. Okay, so anthrozoid or the male gametes are released to water. So നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, വാട്ടർ വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് വാട്ടർ. ദ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ആർ റിലീസ്ഡ് ടു ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ത്രൂ ദ വാട്ടർ ദേ റീച്ചസ് ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആർക്കിഗോണിയം ഇൻസൈഡ് വിച്ച് ദ എഗ്സ് ആർ പ്രസന്റ്. Then the fusion process will occur. So gametine, male gametine carry ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. That is the function of water. So we have already said that they are the amphibians of plant kingdom because they can live in soil but they have to depend on water for sexual reproduction. How they depend on water for sexual reproduction? The male gametes travels through water. The male gametes are carried by water to the female reproductive organ inside which the egg is present and the male gamete fuses with female gamete egg to form a zygote. So this is the process of sexual reproduction in bryophytes. So they have to depend on water for their process of sexual reproduction.